Доброго времени суток, дамы и господа. Итак, в связи с окончанием, слава богу, прохождения Hogwarts Legacy, начинаем прохождение The Outer Worlds. Замечательный РПГ от компании Obsidian, от тех людей, которые подарили нам Fallout New Vegas, Fallout 1, Fallout 2, что там еще, Pillars of Eternity, там, по-моему, они же, по-моему, тоже Obsidian. В общем, хорошая штука. Со всеми дополнениями. Дополнения я не проходил. Дополнение «Беда на Гаргоне» рекомендуется игрокам 25 уровня. Ну, это я сначала сюжетку пройду. Настройки. Звук. Язык русский, субтитры. Не будем шлем показывать. Ага, настройки графики, вот они. Не, ну понятно, это же PlayStation 4 версия. Что там, хроматическая аберрация? Я бы, конечно, на уровне сложности история поиграл, но, блядь, пусть будет нормальная. Вкл. Блядь, сейчас будут какие-то бесконечные загрузки, версия это PlayStation. Хотя нет, быстро грузится. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon Colony. Совершенно секретно. 10.23.2320. Коллеги корпорации Алкион Холдингс. Короче, доклад о происшествии с кораблем «Надежда». Оставить «Надежду» на орбите. Тревога о вторжении в охраняемую зону рядом с «Надеждой». Блять, быстро субтитры мелькают. Не успеваю вслух прочитать. Доктор Финиас Вернон Уэллс, беглец, разыскиваемый компанией Алкион. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Ну чё, начинаем создание персонажа, блядь. Самое главное. Так. Одноручное оружие, тяжелое оружие, уклонение, легкое огнестрельное оружие. Не, у нас интеллект, проницательность. И проницательность, твердость духа вкидываем. Вот так. Дальше. Так, доступно очков навыков. Ну, это у нас по-любому общение. Общение и накинем в технологию. Так, особенности. Чё-то у нас. Нет никаких особенностей, нет. Техник по подаче напитков. Длительность действия напитка плюс 3%. Бюрократ нулевого ранга. Младший кассир с правом самостоятельной работы. Младший кассир с правом самостоятельной работы. Клиенту нужно улыбаться. Вы живете звуком картриджа с битами, которые вставляются в терминал правой стороной вверх, а важнее всего для вас баллы лояльности и фраза «Спасибо за покупку, приходите еще». Это не пустые слова, это девиз и стандарт, который вы собираетесь воплотить в реальность в новых рубежах. Ну, убеждение берем младший кассир с правом самостоятельной работы.
Строитель, электрик, прокладчик проводов, специалист по управлению лифтом. Фермер, открытый грунт. Не, ладно, я уже выбрал. Так, пол, нет. Мужик будет, лицо. Как-нибудь помужественнее, вот такое. Да, все равно не буду ничего настраивать. Волосы. Прическу надо выбрать какую-нибудь модную. Вот такую. Волосы на лице. Ну, надо что-нибудь щеголеватое. Ну, как-нибудь. Не. Или вот этот вариант, или вот этот вариант. Пусть будет вот этот. Имя. А можно на русском набрать, да? Ну, если на русском, тогда у меня есть замечательное имя для такого джентльмена. Алекс Людоёб. Дальше. Итак, сэр Алекс Людоёб. У нас младший кассир с правом самостоятельной работы. Да, начать. Looks to be your lucky day, my friend. А в игре игра на 90% состоит из диалогов и на 10% из экшена. Но это так, на всякий случай, кто не в курсе. На то она и РПГ. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Такой ретро-футуризм здесь, с легкой какой-то, с легким налетом стимпанка. Мне это прям офигенно нравится. Shit. Щет. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? A bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Да, и в игре юмора и сатиры полно. Вспомним надежду. Да, говорю, загрузки будут долгими. Надо шрифт поднять. Ну-ка, а можно в настроечки залезу? Где тут? His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site.
He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Should be close by. Вот он, Хоторн. Name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Секундочку. Может, где размер субтитров? Чувствительность. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Ну чё, очередная игра, в которой буду позориться своим скиллом к стрельбе. Чтобы вспомнить, как играть. Это легкое обучение. Я ее проходил уже, правда, игру, только дополнение не проходил. DLC-шки, говорят, клевые. Вот решил повод пройти еще раз игру с дополнениями. Я, правда, ее на свитче проходил. Frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Ow. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's Choice doesn't like us accepting outside help. Better, thanks to you. I might have bled out on my own. Or worse, had to go begging the boss for some Adrena time. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Так, у меня есть идея получше. Дай сюда свое оружие, я схожу за помощью. Ну, убеждаю. Okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Можешь сказать, где мы находимся? You hit your head or something? You're in Emerald Vale.
We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Что-нибудь знаешь о Надежде? The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Я пойду. Ну тут, короче, это... Как его... Так, обучение это... Корпорации, все дела, вся фигня построена на корпорациях. Так, чужак в чужой стране. Финиас просит помощи, чтобы навести порядок в Алкионе. Для начала вам нужен транспорт. Найдите корабль Хоторна. Похоже, контрабандист понял информацию о месте встречи буквально. Теперь его корабль в вашем распоряжении, если найдете. Магничка, это отмычка. Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? This... Тактическое замедление времени. Из-за осложнений, возникших при пробуждении после длительной гибернации, ваш мозг иначе воспринимает время. Нажав кнопку тактического замедления времени, вы можете замедлить все вокруг. Так у вас будет возможность подумать и даже принять необходимые меры. Ну, короче, режим slow-mo. Стелс есть, но добивания скрытного нету. Можно было, конечно, выстрелить. Вот так вот выстрелить. Я же говорю, сейчас будет скилл, высокий скилл стрельбы. И... А куда тело улетело? А вот оно. Уж забыл, как в игру играть. Взлом компьютеров, вскрытие замков. Но у меня маленькие навыки. Взлома мне отмычек не хватает. 4 надо. Могу вскрыть, но там будет говно какое-нибудь лежать. Я уверен. Я же говорю, телескопический посох. Срань какая-то. Блять, они снайперы, нахуй. Он попадает, блять, я ебу, блять. Да уж, на PlayStation 5 игра выглядит посимпатичнее, чем на Switch'е. Странно. С чего бы это? Hey! Get over here before you get yourself killed! Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Так. Я в курсе, один из ваших товарищей спрятался от них в пещере. Really? How is he? Он справится, мне удалось облегчить его боль. Каким был идиотом, таким и остался. Надеюсь, вы поумнее Of будете. course I am. I'm a superior officer. Stands to reason, don't it? Just you watch. I'll cross these marauders off with a swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. Так, что-то убеждение, ложь, запугивание. Неужели гвардия просто космоса пасует перед трудностями? Неужели гвардия просто космоса пасует перед Well, трудностями? sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right.
It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. А их, кстати, могут убить. Так, просто к слову. Я говорю, их, если им не помочь, ну вот этим вот ребятам, их могут мародеры просто тупо завалить. Думающая шляпка, просто космос. Наблюдательность, скорость перезарядки, тактическое замедление времени плюс 5%, действует 15 секунд. Можно эти хуйню вставить в свой, в свой ингалятор. This is gonna take a lot of paperwork. Надо было скрытность брать, а не науку и технику. Please be informed that this vessel contains... Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Компьютер — это отдельная тема здесь. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. И что ты сделаешь? Самоуничтожишься? Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. Ты ведь понимаешь, что мы на Земле, да? You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Так, это корабль Хоторна. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. От твоего капитана осталось красное пятно под моей спасательной I капсулой. understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Ясно, я должен быть капитаном Хоторном, иначе ты не взлетишь. Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Так, регулятор, инженерия. Что-то я сомневаюсь, что такие штуки валяются в любой мастерской. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Да. Капитан Хоторн с безнадежного. Мне нравится. Thank you. I appreciate your cooperation. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Да, черный юморок тут присутствует. Так, улучшение навыков. Так, 1 в дальний бой, 2 в общение, 3 в незаметность, 2 в технологию, 2 в лидерство. Так, способности. 50% базовое здоровье, 5%. Возьмем вот это сначала. Так, регулятор мощности на безнадежном окончательно вышел из строя, его нужно заменить. Ада предложила попросить помощи в ближайшем поселении Эйджвотере, поговорите с властями города. Ну, до этого еще у нас много дел. If your equipment is in need of repair or modification,
The Crux 2000 workbench is at your disposal, Captain. Я не люблю... Да иди нахер. Не люблю... Дробовик. Не так. О. Да, оружие спрятать нельзя, придется постоянно бегать со стволом в руках. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Это какое-то недоразумение. Я инспектор по безопасности звездолетов. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Всего хорошего. Вот поэтому в РПГ, в правильных, в нормальных РПГ, вроде Outer Worlds, Fallout New Vegas, там, Pillars of Eternity, там, я не знаю, Neverwinter Nights 2 и так далее, важно качать разговорные навыки типа убеждения, запугивания и прочее, потому что 99% проблем в нормальных квестах можно решить, блядь, без... Ой, блядь. Без, это, скажем так, ну, бескровно, то есть на словах. Ой, блядь. Дробовик какой-то такой себе. Сабля часового. Вот. Скользить здесь нельзя. Зато бег бесконечный, выносливости нет, и можно бегать сколько влезет. Юху. Вы знаете, я игры прохожу дотошно, поэтому эту игру я буду проходить тоже дотошно, выполняя все сайд-квесты, до которых я доберусь, которые вспомню, читая записки и прочее, прочее, прочее. Whoa, hey, where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. И я в этих холмах... Так, откуда вам знать, что я не мародер? You talk too pretty for a marauder. Most of them just grunt and yell. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Так, приятно познакомиться. Я Алекс Хоторн, капитан Безнадежного. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Младший гробовщик. Младший гробовщик? Красивое название для могильщика. Hey, I earned that fancy title. Started off a lowly junior gravesite builder, then junior interment engineer. Oh, and I was a junior burial assistant for a time. Так, как-то староваты вы для младшего сотрудника. The rate I've been working, I'm bound to earn a promotion. Must be about 50, 60 burials away from associate in humor. Так, с кем мне поговорить по поводу регулятора мощности? Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Зависит от того, что нужно сделать. Вы предлагаете мне работу? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites. We rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see?
Так, вы хотите, чтобы я... Так, что тут так? Вы заставляете людей платить за их собственные могилы? Ну, в принципе, это нормально, блядь. Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under, free of charge. Почему вы сами не можете собрать пошлины? Quotas, mostly. Got a backlog of graves to fill. Bodies won't bury themselves, you know? Так, ладно, я соберу за вас пошлины. 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Почему Абернати особый случай? He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Где мне искать этих людей? Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Так, хочу спросить кое-что еще. Должно быть, дела в городе совсем плохи, если вас наняли специально для этого. You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Так, а вы не боитесь заболеть? Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Давно вы работаете младшим гробовщиком, могильщиком или как там? Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the one... all my life? Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem is the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. Много ваших уходит в мародеры? Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see. Hence the armed guards. Что им нужно? Добыча? Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna dock my pay. Ладно, спасибо за внимание. Узнали, что мародеры воруют тела с кладбища. Эту информацию нужно запомнить, пригодится в будущем для следующих квестов. Так. Могильное дельце. Местный гробовщик Сайлос попросил вас забрать задолженность по пошлинам с нескольких работников. Че, пойдем долги собирать? Посадочная площадка Эджвотера. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Меня прислал Сайлос, ты должен уплатить погребальную пошлину. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. У тебя все хорошо, ты какой-то потерянный. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Ух, да, за этими механизмами глаз да глаз. That's right. That's what I've been saying. We gotta square our shoulders and stand ever vigilant. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about. Firing at the birds. Orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? Если вашему сопротивлению нужны люди, можете меня нанять. I've been gathering up a war chest over the years. Saw tuna cans mostly, some Spacer's chaw, few bit cards.
I'll reward you for your aid. В приличных армиях вступление в организацию оплачивается. Enlistment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. Что нужно сделать? They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Так, если я пойду искать этого механического разведчика, мне не помешает пара советов. Mechanical's got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. У меня к тебе вопрос. А чем конкретно ты здесь занимаешься? I'm Ludwig Miller, Associate Security Officer for Transportation. Officially? Unofficially? Strictly between you and me. I am the only thing standing between Edgewater and total annihilation. Go on. Что ты имеешь против механизмов? You ever seen the way a mechanical just stands there? Just looking at you, scanning you with its murderous oculars. Подозреваю это потому, что их так запрограммировали. Mechanicals have been programmed to eliminate the human race. They've been programmed to replace us. First they will rob us of our jobs. And once they have taken away our livelihoods, they will take away our very lives. Я тебя оставлю. Ну чё, пойдем разберемся, попробуем разобраться с роботом, потом вернемся к этому хрену и уже приступим непосредственно к выполнению квестов в самом Эджвотере. Блять, нахуй я это сделал. Не ту кнопочку нажал. Бывает. Так, тут можно полутаться. Собирать петрики, детальки от роботов, которые можно дорого продать. Соус стартер. Все съедобное, что есть в этом, можно найти в игре. Всякие эти бананы там и всякую шляпу, вот эту вот всякую еду. Все это можно запихнуть в ингалятор, чтобы бонусные эффекты были при лечении. Количество всего впихуемого и не впихуемого в ингалятор зависит от прокачанного скилла медицина. Bring us honor, soldier. Я позаботился о разведчике. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. Как у него ухо That's горит. where I've kept it hidden all these years. Ты спрятал свое секретное оружие в туалете? Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter.
Если я скажу, если найду его. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Тут и квесты такие своеобразные именно, и персонажи такие своеобразные. По-моему, все двери закрыты. Emerald Vale. Эджвотер. Так, мне в барбершоп надо. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. У вас всегда к стрижке прилагается Да ладно, можно позапугивать, опыта получить немного, но не хочу, не в этом случае. У вас всегда к стрижке прилагается бесплатная лекция. We don't believe in free anything here in Edgewater. We're a Spacer's Choice company. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Так, Сайлос прислал меня за погребальной платой. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. То есть у вас нет денег? As broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Как драматично, Конрад, вам надо попробовать себя в актерской работе. Thank you, no. I despise the serials. Tell Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Так, минуточку, право на лечение? Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Напишите Сайлосу долговую расписку. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Так, я постараюсь что-нибудь придумать. Much obliged. Ну тут думать много не надо, просто мы так вот заходим, закрываем за собой дверь и читаем вот это письмо. Письмо от Филлис. Конрад, секретарь застрелился, это очень плохо. Компания назовет это прямо уничтожением собственности просто космоса. Юджин был ценным ресурсом, кому-то придется платить за его тело. Это нас разорит. Вот мне и пришла мысль продать его зубы. У Юджина ведь был полный рот золотых зубов. Это у него от родителей, кажется. Семейная драгоценность. Ты ведь будешь заниматься его телом. Покопайся там, вытащи зубы, продадим их где-нибудь тихо, а из полученных битов заплатим за тело. Там будет лучше всего. Что скажешь? Не пиши в ответ. Вообще со мной пока не разговаривай. Просто подай сигнал в следующий раз, когда встретимся. Бровями пошевели. Филлис Г. What can I do for you? Так. Убеждение. Я все знаю про Юджина. Почему бы не отдать его зубы в залог погребальной платы? You know about Eugene? How? Ты знаешь про Юджина откуда? Я умею читать мысли. You were probably poking around my things. I really shouldn't leave my letters sitting out in the open.
Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Думаю, скучать он по ним не будет. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's choice. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Думаю, вам придется это сделать. Yes, I suppose I must. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Так, What может, can I do for поговорить? Еще что-нибудь узнать. Медицина. Похоже, ты в этом разбираешься. Я тоже кое-что понимаю в медицине. Oh? Am I in the company of a fellow doctor? В широком понимании этого слова. I am a Spacer's Choice certified surgeon. And if you must know, I can stitch a severed thumb with a 58% chance of avoiding gangrene. Так, мне нужно починить корабль. A ship? Dear me. You seem to have lost the ability to distinguish between reality and fantasy. This is what happens when you let your imagination run wild. I don't approve of fantasizing. It's a dreadful habit, corrosive to the mental faculties. You ought to let the vicar take a look inside your head. Викарий? Vicar Maximilian, our man from the OSI, here to spread the message of scientism like a soothing balm upon a feverish head. Or so you'd expect. You'll find him in our local church, probably neglecting his duties. Похоже, вы о нем не слишком высокого мнения. He doesn't seem to like us much. The vicar has not been with us long, and in his relatively short tenure in Edgewater, gives off the distinct whiff of superiority. У меня есть несколько Go ahead. вопросов. Так, что вы можете рассказать о распространении болезни? The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Каковы симптомы? Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. Все это похоже на грипп. Whatever it may be, I have developed my own palliative. Boiled canid liver and a splash of ethanol. Почему лечат не всех работников? Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us. Кто это придумал? Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Thoughtful-looking fellow, stares out of his office most hours. Похоже, вы любите свой город. Edgewater has been good to me. I consider myself privileged to work here. I am never wanting for work, not since the plague started. Представляю, как вы устаете. As the good vicar says, work fortifies the spirit of a man. If you want to feel exhausted, try not having any work. Пока что это все. Так, что у нас тут? 48 минут. Ну, можно заскочить в бар, забрать из сортира секретное оружие. Оно вот тут лежит. Поднять закрытый сверток. Получить 857 опыта. Так, и можно заглянуть вот сюда. Constable Reyes. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in frontier justice. The office is writing up promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. Заебись, приобретите 3 уголовных дела, и 4-е вы получите в подарок. А я ищу работу. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. Так, у меня есть несколько вопросов, если вы не возражаете. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. Так на кого вы работаете? Просто Космос или Edgewater? If this is a setup to a joke, you should know I've never found anything amusing in my life. I don't serve Edgewater. Edgewater and the entire region of Emerald Vale serves Spacer's Choice.
А перед кем отвечает просто космос? Spacer's Choice is a wholly owned subsidiary of Universal Defense Logistics, which occupies a seat on the Halcyon Holdings Corporation, also known as the board. I must admit it bothers me that you don't already know this. Так, то есть вы, можно сказать, чиновница. Flattery won't get you anywhere with me. The bureaucracy is a noble profession, but not all of us are gifted enough to serve in it. Так, и еще кое-что. Something to report? Не, до свидания. Можно сразу сдать ей Финиаса Уэллса, вот этого ученого, который меня спас, и просто сюжет не закончится, он пойдет по другой ветке, вообще совершенно по другой. Но я буду проходить именно по сюжету Финиаса, короче. Вот так, собственно говоря. Ну и на этом первая серия наша вступительная, пробная, скажем так, заканчивается. Продолжим в следующий раз, будем выполнять сайд-квесты. Надолго мы задержимся на этой планетке в Эмералд Вейл, прежде чем починим корабль и полетим дальше. Ну, а на этом все. Всем спасибо, всем пока.